It is the third day of March 2023 and this is TV47 News Updates with me, Dennis Otieno, ready to fill you in on the latest happenings locally as well as internationally. Remember, you can always reach us on our social media handles indicated at the bottom of your screen. Now with that said, I trust you're doing well. Welcome to the broadcast. Now on to our top story this afternoon. President William Ruto is in Nakuru County where he earlier presided over the passing out parade that saw a new NYS cluster and later headed to Rongai constituency where he is expected to launch of Fertiplant East Africa Limited Company. Now let's cross over to Nakuru and listen in. Ndio waweze kutusaidia kuzalisha chakula ya kutosha. Vile vile mumesikia mpango yetu ya kwamba lazima sasa tuelekeze kilimo yetu mahali kuna irrigation. Na ndio tumesema tunajenga dams 100 zile kubwa na 1000 zile ndogo. Tuhakikisha kwamba tunatega maji kila sehemu ya Kenya. Na hiyo mpango inaanza kuanzia mwezi wa 6, ndio tuhakikisha kwamba we have enough harvested water to facilitate our irrigation. We are committed and we have said in the next 5 years we're going to increase our area under irrigation from 600,000 acres to 3 million acres to make sure that we have our agriculture stabilized, especially in the context of climate change. Katika irrigation ndio tuweze kuzalisha chakula na tuweze kwenda mbele kama Wakenya. Vile vile mimi nataka niwaulize wakulima kwa sababu mimi niko Bonde la Ufa mahali wakulima wengi wanaishi hapa. Tulikubaliana na wakulima ya kwamba tuwapatie nafasi ya kuuza mazao yao ili bei isiharibike. Na tulikubaliana tunawapatia nafasi kuanzia mwaka uliopita mpaka mwezi wa 2. Sasa leo ni tarehe 3 mwezi wa 3. Sasa hiyo nafasi imeisha. Sasa tutaagiza chakula kutoka nje. Kama wewe bado uko na magunia ya mahindi ama chakula ingine kule kwenye store yako, tafadhali anza kuuza. Kwa sababu kufikia wiki 2-3 zijazo, mahindi kutoka sehemu zingine zitakuwa imefika Kenya, kwa sababu hatutaki wananchi wetu wapate shida ya njaa. We have authorized the importation of about 4 million bags of maize and about another 2 million bags of different rice and beans and others, so that we can stabilize food supply in our country. Kwa sababu mwaka uliopita tulipata pengo ya karibu magunia milioni 5 ambayo haikuzalishwa kwa sababu ya matatizo ya kukosekana kwa mvua. So it is necessary for us to close the gap by importing food from outside. And therefore, I'm giving to all the farmers information in advance. I'm giving you a heads up that we are going to be importing grain into the country. Musiseme ya kwamba mbona serikali inaagiza mahindi na sisi tuko na mahindi kwenye masto. Tumengojea mulete hiyo mahindi, sasa tutaenda mbele na hiyo kazi ingine. Mimi vile vile nataka tukubaliane ya kwamba tukiwa tunaendelea katika hiyo barabara, tunajua kuna watu wengi ambao wanaishi sehemu zingine zenye ziko kame. Karibu wa Kenya milioni 4 wako na matatizo ya njaa, especially in northern Kenya. Na vile vile kama serikali tumeweka pesa karibu bilioni 13 ya kuhakikisha kwamba we supply food to the Kenyans in need of food. Juzi katika baraza letu la mawaziri tumeongeza bilioni 3 ambayo itatumika in the next 2 months, na tukiona ya kwamba mvua haijakuja tutaongeza pesa zingine ili tuhakikishe kwamba hakuna Mkenya atakufa mahali popote ama apoteze maisha yake kwa sababu ya kukosa chakula. We are going to ensure that there is continuous supply of food, especially to areas that have food deficit in the Republic of Kenya. Vile vile ili tuhakikishe kwamba watoto wetu wote wako shuleni, kwa sababu kuna mashule ilikuwa na matatizo ya chakula na zingine wazazi wakasema watoto warudi nyumbani. Tumetoa shilingi bilioni 1 kama serikali
kuhakikisha kwamba mashule yetu yote kuna chakula shuleni, especially the schools who are under school feeding program. Tutashirikiana hivyo, na mimi nashukuru county governments wale wanafanya kazi hiyo ya school feeding, na tutakuwa na mpango sawa, kwa sababu tulikubaliana ya kwamba kuanzia mwaka ujao a shilling for shilling, every county that puts money in school feeding, we will put equal amount of money in. And those were the sentiments of President William Ruto, who is on a tour in Nakuru County. Of course, he was addressing the public regarding matters development in the country. Now, our Nakuru-based reporter Chichi Josephine is following up closely on that story. She will be updating us further on it as it develops in our subsequent bulletins. Now, on the same breath, President William Ruto today presided over the pass-out parade ceremony of the National Youth Service recruits at the Gilgil Training Academy in Nakuru that saw the new cluster graduate after undergoing a 6-month initial paramilitary training. Ruto recognized the NYS move to support the government agenda, from digitization of services, putting more land in irrigation system, and opening of SACCOs to support the SMEs. Further, the president noted that so far at least 2,800 government services have been digitized. Take a look. Know that the National Youth Service now intends to place 720 acres of land under irrigation to support maize, potato and soybean seed production and multiplication. This is in addition to impacting training in such vital fields as aeroponics, climate-smart agriculture, and research. It is important that this new venture succeeds, is cost-effective, and does not exert inordinate budgetary pressure. Also recognize that the service is going to play a significant role in the National Tree Planting Campaign by growing 1 billion trees on 40,000 acres across the country over the next 5 years. Further, I am delighted to observe that the National Youth Service has committed to hold the hand of many graduates in starting income-generating activities and accessing affordable financing by establishing SACCOs dedicated to MSME incubation and growth. I'm happy to report that our endeavor to transit all government services to a digital platform is on course. We started 2 months ago with 300 government services online. Today, we have 2,800 government services online, and we are on course to ensuring that in the next 6 months, all government services will be available online on a digital. Meanwhile, families of the 2 elderly women from Kahuro in Murang'a County who were lynched last week now claim their lives are in danger. The family members said the people suspected to commit the atrocities are yet to be arrested, and they now fear that they might be attacked. Peter Mwangi, husband to Mary Njoki, who was one of the victims, says he recognized a few youth who flushed out his wife from the house, and despite giving the names to the police, no arrests have been made so far. The families, which have refuted claims that Mary Njoki and Jane Wamboi were practicing witchcraft, now say the old man might be attacked as well for knowing the identities of the young men. Officials from Haki Africa who visited the families condemned heinous acts against elderly people in the society while calling for investigations into the brutal murders. Tulikaa huko kwa nyumba, tukakoa ni wanake, ni watu, makabia mwanamke wangu, bibi yangu atoke. Na katoka, akaenda. Akipika kwa huko parapara, ndio ameona matatizo huko kwa parapara. Hakuna kitu kile kimemsomea. Na ndio maana tunasema ati ni mrogi. Na ndio urogi yake hapana. Nimeomba serikali ifanye kazi yao. Ifanye kazi yao kwa mtu, haki yetu tupate.
It is quite a sad turn of events right there. We can only hope their plight falls to listening ears and they may fall under the relevant authorities who will help them in witness protection. Now, moving on from that to matters politics, where the Democratic Party leadership from the coastal counties have criticized UDA Secretary General Jacob Haji, who has maintained that the DP party will support the Kenya Kwanza government, but members will not fold the party. They have also urged the government to consider appointing DP members to various boards. Their counties. From myself. Therefore, what we are saying here today, categorically, to ask the Balala to focus for his own UDA party recruitment. What he has said yesterday, that they are going for recruitment and electing maybe leaders. He should be focused on that one, instead of saying that parties will fall and joining UDA. We are not there, and we are not going to support all those what he is talking about. We came together to help His Excellency the President Ruto to win the election of last year, 2022. No other things we have agreed on. Since then, we have never even met how this coalition works. Sisi kule kama kaunti ya Lamu vile unaona kuna bodi nyingi, ziko bodi za maji, ziko bodi paka za poti. Sisi nasi tuweze kuingizwa mahali pale. Isiwe sisi tunaunga vyama au tunasaidia vyama baada tunachupa inde ndani ya miaka 5. We will think after 2027 what we are going to do, but we cannot just say that we are going to abolish our party. No. All of us, I think they all agree with me. We are sitting here so that we can rethink and go to the drawing board again, see what we are going to do in the future. Now, from politics in the coastal region to drought that is ravaging the northern region, where Garissa Governor Nadhif Jama has come to the defense of governors who were mentioned in a report released by the Controller of Budget, Dr. Margaret Nyakangon. According to Jama, most governors have prioritized aid to mitigate the effects of drought. Speaking in Modogashe town during the distribution of relief food to 3,000 families, the governor warned officials involved in the collection and distribution of relief food against stealing the food aid. Control of budget. Sister wangu, we have a lot of regard and respect for you. Lakini hizi ripoti za kusema kwamba eti governors are not concerned or are not serious about development, tafadhali tunakuomba, you better come out and see what we are going through. Kama ungetaka kujenga whatever schools ama anything, you will not be able to do it because ujenge skuli na watoto hawako, they have all dropped out because of hunger. Of course, development is a priority, but there are times when development becomes less priority. What becomes priority at that time ni mambo ya kupeana chakula, mambo ya to save lives. Naomba hii chakula itolewe vizuri, isiharibiwe, isiibwe, wala isiporwe. Kwa sababu mimi najua kwamba kuna watu wengine wamekuwa hodari sana kwa mambo ya kupora chakula ya Residents and local leaders from Kivo Ward in Mwingi Central Constituency, Kitui County, are now urging the county government of Kitui and the Ministry of Environment in the national government to put in place proper measures to control and monitor sand harvesting in Kivo River, which is currently in bad shape. Speaking during a meeting at Ndalani Market in Kivo location, former Kitui senatorial aspirant Julius Mutuka said that sand harvesting is booming in the river despite a government ban. Mutuka now wants the county government of Kitui under the leadership of Governor Julius Malombe to take an immediate action and control the illegal sand harvesting menace. Changarawe ni rasilimali yetu na inasaidia watu wa Kivu. Na sisi kama wananchi ndio tuko na haki ya kusema vile itaenda because inatoka kwa mashamba yetu. Haitoki Kitui. Inatoka kwa mashamba yetu na sisi tunaziko hapa.
Kwa hivyo mpaka tupatiwe jukumu ya kuwa na outfit yetu ya kuongoza kwamba hii changarawe inafaidi mtoto yetu, inafaidi familia yetu, inafaidi our future generation. Nataka kusema kaunti kama inabao wako hapa. Wapiseme ukweli. Kama Malombe manake tunaambiwa ni Kaluka alikuwa anachota changarawe, sasa Kaluka ametoka. Sasa tuambiwe ni nani kwa Malombe ambaye anaendelea na kuuza changarawe. Hiyo ni kusanyo ya county government. Kuna department inaitwa Ministry of Environment, ambayo hiyo ministry ndio itashuka because ndio inasimamia mpaka national resources, ndio ikuje itengeneze maneno na mpangilio ya mchanga. Lakini hakuna mtu yeyote akona powers kuja kuwaita hapa waambie mimi nitasimamisha, atasimamisha kama naenda kuna serikali. Elsewhere, Maragua residents from Murang'a County have opposed a proposal by the county government to set up a dam in the area, claiming that will lead to water shortage. Andrew Thuo, an activist, has said that he will submit a petition to the national and county government to ensure that Muwasco, a water treatment plant in Karomoro, is barred from taking part in the dam management. This comes 2 weeks after the ward representative of Nginda area submitted a bill in the efforts to determine how Muwasco will help in resolving water problems in the county. Tumekuja kusaidiwa. Tunataka usaidizi kutoka kwa serikali. Juu sisi wamama wa hapa Maragua tumeathirika kabisa na maji. Tunataka maji ya kuoga. Wamama karibu wote wamefukuzwa manyumbani kwao. Hawana maji. Mambo ya maji na masiasa. Ukiwa wakati tunataka kukula tunaletewa kijiko tu tukule. Wanaja siasa. Waachane na hiyo siasa ya maji kabisa. Na tunamuomba serikali tusikuwa tunasumbuliwa. Kuna pali watu wanakufa na sisi Mungu ametusaidia. Tukaona pali tutasaidiwa na maji. Sasa siasa ikaingia. Tunakataa hiyo siasa ya maji. And we want to call upon the Minister for Water, Madam Alice, please intervene and please create a cordial relationship between our Member of Parliament and MD Muwasco. Lastly, tunataka kuambia Madam Mary, the MD Muwasco, kaa ngumu kama mlima wa Tororo na usitingizwa na mtu. Muwasco ni kampuni ya maji ya Murang'a North, inashikilia Murang'a Town na Mbiri Ward, iko ward 2. So maji yetu ikichukuliwa Maragua ambaye ilikuwa ipee watu wa Kimorori, Wempa, Makoyo, Maragua Region na Kambiti, ikichukuliwa na Muwasco maji yetu itaenda huko. So Meanwhile, voters in Magarini constituency are set to return to the ballot after the court nullified the victory of Harrison Garama Kombe as the area member of parliament. In a judgment delivered virtually, Justice Alfred Mabea cited massive irregularities, including ballot stuffing and exchange of votes during last year's polls as the reasons for the nullification. Former Kilifi County Assembly Deputy Speaker Stanley Karisa Kenga, who had petitioned the poll outcome, expressed confidence that he will clinch the seat during the impending by-election. Flanked by some of his supporters outside the Malindi Law Court, the UDA candidate further noted that this was a chance for the constituency to be part of the ruling government. Contacted for comment following the court's decision, Kombe said he will but did not state whether he would appeal the verdict or wait to fight it out in the by-election rather. Tumeipata, tushirikiane kama viongozi, tushirikiane kama wananchi, tutatembea Magarini kwa amani na upendo. Tuhakikishe kwamba tutaweza kuleta ushindi na tuingie katika serikali. Lengo kuu ni kuweza kumhudumia mwananchi ili tuweze kufikia maendeleo kama jamii ya watu wa Magarini na hasa watu wa Magarini ndani ya Kilifi na taifa letu la Kenya. Naomba sana Kenya Kwanza. Tunajua tuko na chama chetu hapa nyumbani, lakini hatutaki tuwe tutagongana. Muhimu ni kupata kile kiti cha Magarini. Na kama ni kukipata kwa rahisi, njia rahisi na ya hakika, ni lazima tuunge mkono mgombea mmoja ambaye si mwingine bali ni Stanley Kenga. Tushirikiane wakati huu ambao tunaenda kwa by-election, tushirikiane vizuri. Manake tayari tumeshajua yule ambaye anaweza kubadilisha uongozi Magarini si mwingine, ni Stanley Karisa Kenga. Na naomba sisi wengine wote tuungane tuwe kitu kimoja, tuhakikishe uongozi wa Magarini unabadilika.
Energy Cabinet Secretary Davis Chirchir is currently meeting with county executive officers in charge of energy from all the 47 counties to deliberate on challenges facing the energy sector in Naivasha, Nakuru County. But unless KK will put some money as county government in this space, we can be talking about really working on those resolutions, Rosemary, you read, which are great. They need to be funded. And I want to implore the county government to go back home, the national government to go back home, and we put the money where the priorities are. If we truly believe that we need to grow access to energy, and Martin says Kenya is in a very special space in terms of green energy today. We are not talking about so much resilience, we're not talking about so much transitioning, because we are almost there. If we were able to retire our diesel generation and go e-mobility and do the things that we need to do, because the space in energy generation in Kenya is basically, we are not going coal, we are getting out of fossil fuel.